Yoshim nechadan? 15다. 15dan? 现在我们2个志愿者了，上到学校维修，不入水你们就通知了。mal fardom روشن نخون قمر من. Global situation with human rights, with freedom of association. It was a difficult time, and this festival give some new opportunity to come back for human rights value. This is the 10th Bir Duino Film Festival, and it coincides with the 25th anniversary of Kyrgyz independence. Bir Duino-Kyrgyzstan is the only human rights film festival which is taking place in Central Asia. We have guests from 15th country. I'm from Cape Town, South Africa. From China, Je viens d'Italie. Из Кыргызстана. From Russia, although I live in the US. I think it's a bridge, festival bridge for Europe, USA, Central Asia, and involve very specific, sometimes taboo problems, and try to create dialogue and discussion. We wanted to show the brutal killing of 34 miners by our government, and we also see it as a collusion between capital and government against the workers. J'ai essayé de mettre ensemble 3 histoires qui puissent montrer aux Français et aux opérations en général que la traite des êtres humains n'est pas quelque chose qui a à voir avec des pays lointains et des situations extrêmes, mais que ça peut se passer dans nos propres pays и même dans nos propres familles. Мой первый фильм – это история о противостоянии местных жителей одного из маленьких поселков, которые проживают рядом с крупнейшей в мире нефтегазодобывающей компанией. The film is about forced labor and child labor in Uzbekistan. Unfortunately, but nowadays, even if in your country there is no forced labor, you can't know if your shirt wasn't made using forced labor. there were quite a few moving and thought-provoking films shown at this festival, including international submissions, award winners such as Sonita, Miners Shot Down, Daughter of the Lake. But what was very special were the short films made by filmmakers from Kyrgyzstan and Central Asia. They all had compelling stories to tell, and I look forward to the time that they have the opportunity to tell these stories with greater sophistication and technique. Мой фильм по защите прав женщин. Тема моего фильма последствия незарегистрированных и ранних браков. Так как они не проходят официальную регистрацию, у них жизнь усложняется, особенно при разводах. Рожденные дети, как правило, не имеют доступа к образованию, в детские сады, не получают алименты. Фильм рассказывает об истории Нурдина, который подвергался пыткам и пережил ужасы многолетней судебной тяжбы. Он просидел без вины, виноватый, просидел 4,5 года в СИЗО. А суды длились 8,5 лет. И за это время он потерял и свое здоровье, не смог сделать карьеру, даже создать семью. Different vulnerable groups came to festival and say, we are citizens, we should be together, and I should come back to home and say, I should continue my citizenship action, because without my participation, I lose my own human rights. Здравствуйте. Не могли бы ответить на пару вопросов? Что сподвигло вас прийти на этот фестиваль? То, что этот фестиваль в защиту прав человека, и так как мы сами люди, и поэтому это и нас касается. Каждый день прихожу с утра,
как времени есть, времени очень уделяю, на работу отпрашиваюсь специально для этого. Я сама историк, учитель. Учителем работала 30 лет. Это мне ближе, это прав человека, это актуальная тема. И не только в Кыргызстане, во всем мире, во всех странах. Но, во-первых, потому что нас позвали, и мы хотели узнать, что будет в этой жизни, что там, как. Хотели узнать мир, какой он жестокий, добрый, нормальный. Мы приезжаем в 9:30, уже должны быть, мы уже тут, да? Заходим, смотрим разные фильмы. Я бы хотела, чтобы этот фестиваль продолжался, потому что этот фестиваль нас учит, чтобы мы не повторяли такие же ошибки, как повторяют люди в кино. У кого-то есть мнение, кто-то может быть? What I really enjoy most are the moments after the films when so many people from the audience stand up and they usually don't debate, but they usually really tell their opinion, and you can see by the emotion which are in the talks and in their opinions how important it is to be for them in the festival, in the platform which is very open, and you can really discuss things very openly, even things which are very, very critical. I was really surprised. The people here feel free, come to the stage and speak freely. I think I never saw that. It's really great. I have told the friends in China, I said they feel freely, maybe more free as we. Здравствуйте всем. Скажу честно, этот фильм действительно мне понравился. Я даю большую честь этому режиссеру, потому что действительно нас учит очень многому. Почему? Во-первых, потому что там говорится о законе. This is a movie based on real story, but all these people are actors. This way is possible to show things that sometimes you cannot see if you try to shoot real life. The audience participation and comments showed that they could see linkages between what was happening to South African miners and their experience in Kyrgyzstan, what was happening to the fight for natural resources in Peru and Bolivia, to what was being faced in Kyrgyzstan. In the sense of ideology or political regimes. We have two countries, Kazakhstan and Kyrgyzstan, which are relatively less so oppressive in comparison with their neighbors like Turkmenistan, Uzbekistan or Tajikistan. Central Asia is a zone where the local population is stuck between growing Muslim extremism and semi-authoritarian or newly democratizing regimes. Il y a beaucoup de festivals en Europe, aux États-Unis, etc. C'est très bien que ça existe, mais ici on est en plein dans le cœur où le départ est connecté à la réalité. Making sure that human rights becomes part of the social fabric, part of what the public thinks is important, is incredibly important to make sure that transitions happening in this region go in the direction of human rights and democracy. Especially for the people who suffered from serious violations before. This festival unites great volunteers network. For example, they became a manager, they became translators, they became a friend for our film festival guests, and I think it's great solidarity team. J'ai beaucoup apprécié tous ces volontaires qui se sont engagés toute la semaine pour accueillir tout le monde, pour traduire. C'est vraiment comme ça, je pense qu'on construira un monde où tout le monde a sa place. Считаю, что надо иметь сердце, надо иметь дух, как у тебя, чтобы этот фестиваль довести до 10-го. И я уверена, что он будет и 20-м, и 30-м. Спасибо.
Безумно приятно, волнуюсь очень сильно и скажу одно, то, что эта награда сегодняшняя для меня будет мотивацией для дальнейших фильмов и для работы. Спасибо всем огромное.